viện và là bệnh nhãn khoa ở Chicago. Đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam và rất là thích liên quan đến cái y học ở bệnh nhãn khoa. Today we are going to review some orbital anatomy and hopefully get to some island anatomy as well so that you can learn the importance of anatomy and how it translates to surgery. Ở đây cái giảng về phẫu thuật về làm sóng của hốc mắt và từ những cái biết đó thì cần cái chuyển tải vào cái phẫu thuật của hốc mắt. Alright, let's get started. The objectives of the lecture today is to review the bones of the orbit, review the anatomy of the orbital septum and back, and to understand how basic orbital anatomy correlates to orbital and iris surgery. Và mục tiêu của bài giảng là quát lại về giải phẫu xương hốc mắt, thì là về giải phẫu của cái septum và tầm mỡ hốc mắt, hiểu được các cái liên quan cơ bản các cái giải phẫu và cái giải phẫu thuật của vị hốc mắt. Here are some pre-test questions. Đi test câu hỏi trước khi giảng bài. The orbital volume is approximately 50 cc. Để giúp cái thể tích hốc mắt khoảng 50 cc có đúng hay không? True or false? True or false? True. False. False. 79. More than that. The orbital septum is an important surgical landmark. Cái vách ngăn hốc mắt là cái mũ phẫu thuật quan trọng đúng không? True. Both the upper and lower iris have 3 back pads located posterior to the orbital septum. Cả và hàng trên bên dưới đều có 3 túi mỡ có đúng không? Rồi đến trước rồi. False. 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 This is the orbit. Đây bề ngoài của cái hốc mắt. It is my favorite structure. Cái thích của bạn. The orbit is made of 4 walls and 7 bones contribute to the orbit. Mắt có 4 thành và 7 cái xương cấu thành. So we have the orbital roof, the medial wall of the orbit, the orbital floor, and the lateral wall of the orbit. Chúng ta có trần hốc mắt, sàn hốc mắt, thành ngoài và trong. The orbital roof consists of the frontal bone and the lesser wing of the sphincter. Trần hốc mắt thì có xương trán và cánh nhỏ xương đuôi. Đây chỉ là The medial wall of the orbit is the sphenoid, the maxillary bone, the ethmoid, and the lateral bone. Thành trong thì cũng có cánh nhỏ xương đuôi, xương hàm, xương sàng và xương lệ. You can remember this because it spells smell. What we use our nose to smell, and it's the medial wall of the orbit. So S-M-E-L, smell. Smell bốn kẹo. Cái mẹo mình nhớ là smell cái chữ tắt của bốn tên là. Và thực ra đây nó liên quan đến đời của đây kia số 1. The lateral wall of the orbit is the greater wing of the sphenoid and the zygomatic bone. Thành ngoài thì cánh lớn của xương đuôi và xương gò má. And the floor of the orbit is the zygomatic bone, the palatine bone, and the maxillary bone. Sàn của mắt thì là xương gò má, xương cổng cái, xương xa hàm trên. This is a look at the inside of the orbit, a view from the inside looking at the medial wall of the orbit as well as the lateral wall of the orbit. Thế thì giờ khi mà mình ở trong cái hốc mắt mình nhìn ra phía trong và phía ngoài thì hình thể nó sẽ như thế nào? Here you can see the medial wall of the orbit, Trong đấy. all of the bones, and the important foramen or structure on the medial wall of the orbit. Mình có xương sàng và cái lỗ và cái ngách thông ở hốc mắt. On the lateral wall of the orbit, you can also see important foramen, which transmit blood vessels as well as nerves
and you can see the fissure, which also transmits blood vessels and nerves on the lateral wall of the orbit. Và cái thành ngoài của thịt da thì có cái xương gò má, một số cái lỗ của mạch máu và thần kinh ra, còn đặc biệt là có khe dưới hông mắt. Orbital dimensions. So the orbital volume is 30 cc's, not 50 cc's. Thân tỷ nói thì thân tỷ Orbital volume có 30 cc đấy, nó bị cơ này cực hơn. Đấy, thành tích là và đây là so 50 cc wrong orbital volume. This is important to know because when we remove an eye and do an enucleation, you have to remember to replace the volume in the orbit because we want to make sure that, especially if you are doing this in a child, that the orbital bones are stimulated to grow. Cái này rất quan trọng thì cái mắt thì mình bỏ cái nhãn cầu đi thì mình phải có cái thể tích để bù vào trong cái phẫu thuật vì mắt cả. Or if you're replacing the volume in the eye socket in an adult, that we replace it with the correct amount of volume to prevent problems in the anophthalmic socket. Mình bù vào cái thể tích cân nhắc khi mình bỏ nhãn cầu ra thì không nó sẽ bị lộ chính về cục độ hoặc là lõm mắt thì nó cắn. Additionally, here are some measurements that help you to determine the length of the orbital walls, which is important for orbital surgery, so you know and have guidelines for sizes of instruments, measuring tumors, etc. Các cái chiều dài chiều rộng của cái thành ngoài bên trong như thế, cái này để mình ước lượng trong cái phẫu thuật khối u tất cả các dụng cụ mình đưa vào thế nào cho nó phù hợp. This is the beautiful eye inside of the beautiful orbit. Cái nhãn cầu đây là đẹp trong một cái bát hoàn hảo như thế. The orbital septum. We all learned that the orbital septum is a very important landmark in the orbit. Chúng ta ở đây đã được biết là cái septum đấy quan trọng như nào trong cái hình thái của cái hốc mắt. It helps to support the globe as well as provide structure for all of the contents of the globe and helps to protect the eye or helps to divide the eyelid from the orbit for spread of infection. Septum các nhà mắt của mình rất là thành vật bảo vệ che chắn của nhãn cầu, nó ngăn cái phần mắt ra thành cái bị ở trước của cái ốc mắt ở đằng sau. You can see that the orbital septum goes around the entire orbit and attaches to the orbital rim, and this is called the arcus marginalis. Thì septum ấy nó ngăn chặn cái vài hỏi chắn trước và bám vào bờ xương bờ của ốc mắt. Behind the orbit, behind the orbital septum, we find very important landmarks which help us in eyelid surgery. In the upper lid, there are 2 fat pads. In the lower lid, there are 3 fat pads. Đây là sau các mắt thì chúng ta có cái cấu thành quan trọng là vì là các cái túi mỡ. Thì trên có 2 cái túi mỡ, ở dưới có 3 cái túi mỡ. The lacrimal gland acts as the third fat pad in the upper lid. Cái tuyến lệ thì được coi như là cái túi mỡ thứ 3, nếu mà tính ở bên trên. So once we start to do surgery in the eyelid, one thing that helps us determine where we are is the location of the orbital fat. Cái mẫu vuốt để chúng ta cái dấu tích để chúng ta đi xâm nhập vào ốc mắt là cái mỡ ốc mắt, dạng của mỡ ốc mắt. Looking at this diagram, you can see all of the important structures as well as where the orbital septum attaches, the muscles, and how the orbit is divided from the eyelid. Đây trên cái tác dọc này chúng ta thấy cái ốc mắt trước và sau là được tách ra. Again,
fat pads in the upper lid, 3 in the lower lid. Ở đoạn anh đi trên thì có hai chữ vỡ, bây giờ có ba phần nữa. Cũng không nóng lắm chị ơi. The third fat pad is the lacrimal gland, and we can see that here on the outer aspect of the upper lid. Thì vỡ thứ ba bên trên thì có thể coi là cái tỷ lệ là chính là tuyến vàng và có một cái phần đã rồi đã đi tỷ lệ có phần đi phần nó mắt hoặc là phần Once we get into surgery, you can determine the nasal fat pad from the central fat pad by its color. They're slightly different color in the upper lid. cái mỡ mắt cái thủy ở giữa này nó có cái màu đấy khác chỗ khác một chút. In the lower lid, you can see that the inferior oblique muscle helps to divide the nasal and middle fat pads. Ở bên dưới thì có một cái cơ nhỏ nhỏ nó chia cắt các cái thủy vỡ ra. In conclusion, the orbital septum is an important surgical landmark. Thì cái đoạn thì cái mắt nó mới có một phần quan trọng. The orbital septum has an important protective function. Mà thì hôm nay sẽ còn là cái phần có cái sự tăng rất quan trọng. And the function that protects the infection, it helps to protect infection in the eyelid from spreading back behind the orbit, which can cause vision loss. Cái mắt nó giúp chúng ta ngăn chặn các cái bệnh tật của những nhiễm trùng ở trước và không làm cái sau của mắt. Knowing the anatomy of the orbital bones and soft tissue is helpful in orbital as well as eyelid surgery. Ví dụ biết về xương hốc mắt rồi vết ngăn rất là quan trọng trong cái phẫu thuật tại bệnh viện mắt. So we're going to revisit the objectives. Reviewing the orbital bones, which we did. Review the anatomy of the orbital septum and back, and understanding how basic orbital anatomy correlates to eyelid surgery. Chúng ta vừa hoàn thành ba cái điều này học nhắc lại. Orbital volume is approximately 50 cc's. True or false? How many cc's? 30. Orbital septum is an important surgical landmark. 2. Both the upper and lower eyelids have 3 fat pads. 4. Thank you. Excellent, thank you. Do you have any questions? Ai có câu hỏi gì? Orbital volume change from the terminal, the angle is decreased much, or is the only decrease. Cái kích thước mắt nó có thể thay đổi như thế nào? She asked if the orbital septum, does the volume Volume. increase? The volume. Volume. So the volume does Thì increase as we age. nó tăng dần theo tuổi. An adult orbit is approximately, or a patient has a full orbital size as an adult around age 12 or 13. Thế thì cái mắt nó không thể thay đổi được trong trường hợp tuổi khoảng theo However, as we continue to age and become 60, 70, or 80 years old, the bones of the eye socket and the orbit actually enlarge. trong một số trường hợp thì nó có thể phát triển tiếp đến tận là 17 tuổi có thể to đến 17 tuổi này. And that's a very good question and important to know because again, when we are doing surgery to replace an eye after an enucleation, we have to think about what size of an implant needs to be placed and how that may change over time. Câu hỏi quan trọng thì nhiều khi phẫu thuật bỏ ra trong cái mình phải tính cái thể tích implant này bảo là bao nhiêu của cái thể tích không mắt. Especially as if an enucleation or implant is placed as a child, you know that this patient may have changes in their socket for many, many years, and you should expect that things may change within the socket. You may have to
place the implant or you may expect certain complications. Rất là quan trọng tại vì bạn đều biết là sau cái phẫu thuật bỏ nhầm cầu thì cái có cái trứng socket tạng khổng lồ ấy thì các implant nó đặt vào nó tương thích và có thể đặt lại. Any other questions? That's right. Another question of orbital body. Is there any difference in orbital body between Asian and American people? And even between the Asian person, Western? Very good question. And yes, that is true. There are very important distinctions between the eyelids in Asian and non-Asian eyelids. However, as the world becomes more global and we all become mixed together, it's very difficult to put everyone in one category or another. Honestly, some people in the African continent, as well as in Latin American countries, have eyelids very similar to Asian eyelids. We will discuss a little bit of that in our eyelid lecture. However, generally speaking, eyelids in Asian people, as well as some Hispanic and some West Africaners, have a lower eyelid crease and more preseptal fat because the septum fuses lower on the tarsus, which gives the appearance of a single eyelid. Bạn ấy chính là cái hỏi cái tính mắt của người châu Á nó khác gì với các cái châu lục khác hay không, là phải có các cái nghiên cứu về cái mắt thì ít mà người ta nghiên cứu về cái mịn mắt thì nhiều. Và cái mịn mắt của châu Á thì hơi giống trên người cái Latin hoặc Africa về châu Phi, và cái mỡ sẽ to của cái người gốc Á và châu Phi trên người nhiều nhỉ. Thì còn cái nghiên cứu riêng về ống mắt thì người Latin không có cái kinh nghiệm. So, one thing that is important, and a point that I will make in my lecture, is that everyone's eyelids look different. However, the relationships are the same. So it is important to understand the anatomy, know the layers, and you'll never get lost. Cái biểu hiện đi của không ai, khi bị bắt không ai cả, và các cái liên quan nó là nó không giống nhau. Học với bài có sẽ có bài để đi thì Many people in Chicago and other places around the U.S., I would assume also around the world, many Asian people have eyelid surgery to make their eyelids or have eyelids more like Westerners. Và ấy là ở Chicago thì cộng đồng người Á cũng nhiều sự công tác cũng muốn làm cái nếp đi và to nó giống cái người bản xứ. Is that commonly seen here? Dạ vậy không học. Ở đây mọi người cũng hay nó thích làm nếp đi đúng không? Yes? Dạ. Yes. Any other questions? Ai có hỏi gì nữa? Thank you.